mohon kerjasamanya untuk dibuka kameranya karena kami akan mengambil gambar terbaik dari kawan-kawan untuk kami post kemudian di Instagram kami. Baiklah, halo semuanya, bisa can you give me a hello using your hands? Okay. Thank you. I really like Mr. Calvin's smile. Thank you so much. The smile is really precious. And Miss Ashifa Hassana, welcome back to our webinar. I really like it because you still join us till today. And also Mr. Gunarno, thank you so much. And Miss Nurfitana, thank you. All right, so one more time, guys. Hello. Hello. All right, thank you so much. Now you can turn off your video. Alright. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Miss Dian and I'll be your host for tonight webinar. Dan saya akan menemani kawan-kawan semua kurang lebih 2 jam ke depan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, perlu diketahui bahwa di dalam webinar kita ini akan ada pengenalan revisi structure and written expression terlebih dahulu secara umum, dan kemudian akan kita khususkan kepada shortcuts atau cara cepat menjawab TOEFL part 2. Jadi untuk kawan-kawan yang familiar dengan TOEFL pasti tahu tentang apa itu part 2. But if you never took any TOEFL test before, don't worry about it in the overview. So you can find, guys. Jadi yang ketiga adalah akan ada grammar practice, so make sure you guys participate in a practice. Jadi akan ada pertanyaan di mana kami akan memberikan kesempatan kepada kawan-kawan menjawab melalui kolom chat. Dan yang terakhir tentunya seperti biasa akan ada certificate. But remember the easier certificate we're going to give it to you once you fill out the survey. Jadi nanti akan ada survei, formulir survei yang akan kami kirimkan melalui grup. Mohon diisi, because we're going to use it as our reference to write your name in the certificate later. Okay, guys? Baiklah, dan oh iya, akan saya jelaskan sedikit tentang kenapa kawan-kawan dimasukkan ke dalam grup. Jadi grup di mana ada kawan-kawan menjadi bagian dari grup tersebut dibuat khusus karena kami akan membuka konsultasi konsultasi seputar TOEFL. Jadi if you have any questions terkait dengan TOEFL, silahkan memberikan pertanyaan kepada teacher kami di grup. Namun ingat bahwa konsultasinya hanya berlaku pada jam kerja saja dari hari Senin sampai Jumat. Dan ya, so don't leave the group because maybe in the future you might have some questions about TOEFL. So feel free to ask us through the group. Alright. Ya, sebelum kita masuk ke dalam main event for tonight webinar, saya akan jelaskan beberapa aturan mengenai webinar kami. Yang pertama adalah tolong dimatikan audionya, but actually I already set you guys in mute, so I think we'll be fine. But just in case you activate your audio, please just deactivate it during the presentation. Oke, dan yang kedua adalah pada saat presentasi berlangsung, ketika terdapat pertanyaan yang ingin ditanyakan di tengah-tengah presentasi, silahkan gunakan icon raise hand so we can notice you guys. Oke? Dan yang ketiga, jangan leave di tengah-tengah webinar karena kawan-kawan akan kehilangan banyak ilmu. Dan yang kedua adalah kita akan mengadakan kuis yang akan dihadiahkan kelas gratis di Macha Education. So I think that's going to be something interesting for you to wait in the middle and at the end of our webinar. Dan yang terakhir adalah, please follow our account on Instagram @Macha Education karena webinarnya gratis. So
please just follow us. We have so many educational contents in our Instagram. So kawan-kawan tidak akan rugi memfollow kami di sana. Dan akan ada banyak info-info terkait kegiatan-kegiatan kami selanjutnya yang akan dipost melalui Instastory kami dan feed Instagram kami. Baiklah. Sebelum saya mengalihkan kepada speaker kita malam ini, yaitu Mr. Abdullah Azam, saya akan share screen mengenai CV beliau. Oke. Jadi sekedar informasi, speaker kita, Mr. Abdullah Azam, adalah salah satu yang paling kita banggakan di tempat kami. Jadi Mr. Abdullah, seperti yang dijelaskan, telah berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam mengajar, dan khusus untuk TOEFL, Mr. Abdullah adalah salah satu okay, it's actually Azan here, guys, so I think we need to postpone our CV introduction, so wait for about 5 minutes. Alright, thank you so much, guys. Baiklah, saya akan lanjutkan tentang pembacaan CV-nya. Baiklah, jadi Mr. Abdullah seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah salah satu teacher kami di Macha Education dengan pengalaman lebih dari 10 tahun mengajar. Jadi ada beberapa pengalaman mengajar yang Mr. Abdullah miliki, beberapa di antaranya adalah tentu saja sebagai pengajar untuk speaking class dan juga TOEFL, namun perlu digarisbawahi bahwa Mr. Dul tidak hanya mengajarkan TOEFL kepada siswa yang berasal dari background pendidikan S1 atau S2, tapi juga Mr. Abdullah Azam adalah seorang TOEFL trainer untuk guru-guru yang nantinya juga akan mengajarkan TOEFL. Karena kenapa? Karena Sir Dul adalah salah satu trainer TOEFL yang telah tersertifikasi oleh lembaga IALF. Jadi, if you are curious about IALF, look for IALF in Google, guys, so you'll know what is IALF, what IALF is, okay? Saya rasa seperti itu seputar CV dari Mr. Abdullah Azam. I'll show you the workshops that Mr. Abdullah Azam was part of. Jadi ada beberapa workshop yang tidak hanya diadakan di lokal Makassar, tapi juga di Jakarta, tepatnya di Kementerian Maritim, Kelautan dan Maritim, di mana Mr. Abdullah adalah salah satu supervisor pada saat itu. Baiklah, thank you so much for paying attention to me, and I'll stop the screen now. Okay, I think that's all for our introduction, and I'm going to give it to Mr. Abdullah Azam. Hello, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think you need to unmute your audio, guys. Okay. Okay. Well, so is my voice clear enough, everyone? Hello, sir. Hello. Okay. Hello, how are you? Okay. I'm great. So what about my voice, everyone? Is my voice clear? Yep, it's clear enough, sir. Thank you, Mr. Calvin. Thank you so much. All right. Okay. Okay, I'm going to give it to you guys. Okay. It's well, no, guys, but to you, sir. It's your time. Bye-bye. Okay, thank you so much, Miss Dian. Well, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good evening, everyone. I'm glad to be here again. It's our 5th webinar, and well, if you join our webinar dari webinar pertama,
thank you so much untuk stay tune dengan kami untuk mengikuti webinar-webinar kami untuk webinar kelima pada hari ini. And this is basically the second webinar for TOEFL. Jadi teman-teman sekalian yang ikut di webinar pertama, so we've basically discussed seputar TOEFL in general. Kita sudah bahas kulit-kulitnya TOEFL seperti apa. And as we promise you that we are going to have some specific skills dari listening, structure and written expression, and also reading comprehension. And untuk webinar pada malam hari ini, kita akan fokuskan untuk pembahasan di structure and written expression. So, I'm going to share my screen first. So, wait a moment. All right. Okay. Now, before starting, just to make sure, have you seen my slides, everyone? Okay. So, again, it's our TOEFL Success, the second series, since we've done the first one, yang pada webinar pertama kita bahas tentang apa itu TOEFL, fungsi TOEFL seperti apa, beberapa pertanyaan, dan beberapa bagian-bagian yang teman-teman perlu tahu seputar TOEFL. So, for tonight webinar, we are going to talk about the structure and written expression. Okay, but I kind of need your help. So, guys, would you mind to type in the chat apabila teman-teman pernah ikut tes sebelumnya? And if you don't mind, mungkin bisa share skornya berapa? Okay, so if you don't mind, would you mind please chat in the group whether pernah ikut tes atau belum pernah ikut tes sebelumnya? And kalau misalnya tidak keberatan, tidak apa-apa, mau share skornya. Wow, that's Icha Galib, got 567. Is that your IELTS class, Mr. Lutfi? Oh, okay, wow, that's awesome. Well, that's nice, Miss Icha. That's 567. It's not a low score. That's awesome anyway. So what about the other one? Ada yang berani memperlihatkan skornya berapa? Tidak usah malu. Well, we've got Miss Aisyah there, 520. 457, Nur Fitriana, it's not bad. Okay, Miss Fifi, it's not bad. That's awesome anyway. Oh, Miss Vina. Oh my God, I forgot you, Miss Vina. All right. Well, I'm still waiting for some other. Mungkin masih ada yang malu-malu, atau mungkin yang belum, under 500, Mr. Gunardo, no problem, sir. That's basically fine. Okay, so under 500, it's still fine. Okay, now, before starting the discussion of TOEFL, structure and written expression, saya mau membagi sedikit, let's say it's a quiz, and let's talk about, let's say this is a pretest. It's not really pretest anyway, kan cuma 3 pertanyaan. So, I'm going to share some question, guys. And so, would you mind, please? Okay. It's a quiz time. So, I will give you 15 seconds. Saya kasih 15 detik. Dan silahkan teman-teman jawab di komen. Kira-kira jawaban dari pertanyaan structure and written expression ini A, B, C, or D. Okay? Don't worry, we are going to discuss it later on. So, here we go, the first question. 15 seconds, start now. I'm waiting your answer in the chat. Oh, someone is chatting already. D, that's nice. Miss Dian Ekayati. D, someone's choosing A. Miss Tania, hi Miss Tania. A student of mine in Pepe. How's life, Miss Tania? Mr. Reza say D, all right. Miss Nanda Lisa Rizkia, D. Well, that's awesome. Like some of you basically have got the basic already in TOEFL. It seems like it's not the first time you join the test. D, okay. Miss Ria Fatmasari. Thank you, Miss Ria. Miss Utari Handayani, that's D as well. Okay. You still have some seconds. D, okay. Okay, most of you chose D. Kebanyakan pilih D, okay. D. All right. Okay. Now, moving on to the second question.
It's the written expression type. So the same, I want you to chat your answer in the chat. Silakan chat jawaban teman-teman sekalian di chat, and you can start now. Oh, wait. Oh, it's basically 15 seconds. B, okay. Let me show you the question again. Okay. B, Miss Nur Hosnil Khatimah, Mr. Gunardo choosing B. Reza, Mr. Reza choosing B as well. Okay. Miss Ashifa Sana choosing B as well. Thank you, Miss Ashifa. Okay, time is up, and all of you chose B. Thank you. And let's go with the last one. One more question before starting our main point of our webinar anyway. And here we go with the last question for the quiz. 15 seconds, chat me your answer. Oh, okay, Ms. Tania choosing C, Mr. Gunardo choosing C. Okay, so let me show you the question again. Okay. Most of you chose C anyway. Okay. C, Mr. Reza choosing C as well. Miss Icha choosing C as well. And don't worry guys, we will discuss this later on. So we will make sure whether your answer is correct or not. So I'm going to leave it for a moment. And let's just go with the main point of our discussion for tonight. Well, before starting the session, so I'm going to review again what we have got in the first webinar of TOEFL. Kita bahas sedikit lagi tentang Introduction to TOEFL PBT. Kira-kira berapa jenis pertanyaan, berapa menit yang kita punya untuk masing-masing section, dan di structure and written expression berapa menit yang kita butuhkan untuk menjawab semua pertanyaan, dan berapa jumlah pertanyaan. So, here we go. Because now we focus on TOEFL PBT, which is the models basically on paper. Jadi modelnya kayak kertas, bulat-bulat, bundar-bundar, tebak-tebak berhadiah. That's totally TOEFL PBT, everyone. And we've got 3 parts of the test. Yang pertama kita mulai dengan listening comprehension. Waktunya sekitar 35 menit, sesuai dengan the length of the audio anyway. Dan yang kedua, we've got the grammar part. Okay, dan waktunya exactly 25 minutes. Oke, tidak ada tawar-menawar, tidak ada tambahan waktu untuk memindahkan lembar jawaban ke lembar jawaban. No, and you cannot do that anyway. And the last one we've got reading comprehension untuk 50 pertanyaan terakhir. So, apa sih yang ada dalam listening? Most of the skills basically only this one, short conversation and long conversation. Untuk short conversation, teman-teman sekalian butuh menjawab 30 pertanyaan, okay, exactly 30 question. However, untuk long conversation tergantung model tesnya. So the first one we've got a dialogue, okay, 2 pembicara dan jumlah pertanyaan sekitar 8. Tidak ada jumlah yang pasti sebenarnya untuk longer conversation. Kalau misalnya long dialogue 10 pertanyaan, artinya long talk juga 10 pertanyaan. Kalau misalnya long dialogue 8 pertanyaan, it means for the long talk it's going to be also 12 questions. So it's quite flexible anyway for that too. And the next one, So reading we've got 55 minutes. This is typo there anyway. So reading comprehension, it will be 55 minutes, not 50 minutes, everyone. Now, the second one, for the second part is going to be the grammar section. Dan yang akan kita bahas pada malam hari ini, kita fokuskan pembahasan ke structure and written expression. So, the first one is the structure, mencari jawaban yang benar. So, you guys have 15 questions to answer. While in the written expression, mencari jawaban yang salah, teman-teman sekalian harus menjawab 25 pertanyaan. So, untuk grammar section, tidak semua bagian dari grammar ini harus mencari jawaban yang benar. Tapi untuk 25 pertanyaan terakhir, sebenarnya tugas kita adalah mencari jawaban yang salah dari 4 option yang ada. So, it's kind of like error analysis.
And when we do the math, total pertanyaan ada 140 pertanyaan, sementara waktu kita cuma sekitar 120 menit. So let's say 2 hours. So when we calculate the total minute that we have for answering one question, sebenarnya seperti ini. Kita cuma punya waktu sekitar 50 detik untuk menjawab satu pertanyaan supaya waktunya aman. Okay, so let's say when you answer one question for more than a minute, believe me, teman-teman sekalian mengambil kuota waktu untuk pertanyaan yang lainnya. So the time is not gonna enough to finish all 140 pertanyaan. Kalau misalnya satu pertanyaan kita habiskan terlalu lama. So the problem in TOEFL is basically your time management and sedikit pemahaman tentang skill TOEFL itu sendiri. Well, let's just go directly to the detail. So let's talk about the structure and written expression. Tapi kita awali dengan general tips dulu, teman-teman sekalian. Yang pertama, remember it is a grammar test. Okay, and nobody will ask you about what is the meaning of this word. So kalau misalnya dapatkan satu kata dan you don't know what is the meaning of that word, don't worry. Tugas kita bukan untuk menerjemahkan. So you are not a translator, you are just a taste taker. So jangan sampai kita habiskan waktu kita cuman gara-gara satu kata yang sedikit susah, and we focus on finding what is the meaning of that in order to answer the question. So do not get distracted by difficult words. And that's what I always tell to my students. Perhatikan bagian sebelum and setelah the gap. Okay? Untuk structure ataupun written expression. Karena kadang-kadang dengan memperhatikan kata sebelum atau setelah gap-nya, we can directly guess, oh kira-kira ini pasti yang benar. Karena let's say kata-kata the pasti mengikuti kata benda after that. Kalau misalnya yang setelah the itu kata kerja, it means that's the answer. Untuk mencari jawaban yang salah. Now, next up. Beberapa typical test taker, like sometimes they have a very high score, but when we ask them about apa sih skillnya yang dipakai, kadang-kadang mereka tidak pakai skill. Yeah, some people like that, and it's fine, totally fine. Kadang-kadang ada orang memilih jawaban cuman gara-gara ini kedengarannya bagus. Remember, English test and English is a natural communication. So when you speak and then the way you say it, it's kind of complicated. Mungkin ada yang salah dengan itu. So for the structure, pilih jawaban yang kedengaran bagus. Sedangkan untuk written expression, pilih jawaban yang kedengaran aneh. So remember, structure mencari jawaban yang benar, sedangkan written expression mencari jawaban yang salah. So kalau kedengaran aneh, kemungkinan salah. If kalau misalnya sudah tidak ada skill sama sekali yang bisa dipakai, dan the last strategy adalah menebak, jangan juga menebak-nebak berhadiah. So at least do the smart guessing. Alright, next up, teman-teman sekalian, hal yang paling konyol pada saat tes dan mendapatkan nilai yang tidak bagus gara-gara tidak menjawab banyak pertanyaan. So I can even say that's a silly error anyway. Kenapa? There is no any minus in the test. Jadi kalaupun misalnya, let's say you don't know the answer, tebak. Okay? Jangan sampai satu nomor atau 10 nomor blank gara-gara kita tidak tahu. No minus in the test. So just make sure you answer all the questions and just make sure that there is no any answer blank. Well, next up. I don't know anyway, but when I did my training in Bali for teaching TOEFL, and my trainer said, tell your students, kalau mereka harus menebak, usahakan jangan menebak secara random. Well, I've never tried this one anyway, but I'm just passing the information to you, everyone, the one that I got from my training. Saya belum pernah mencoba menebak, betul-betul menebak semuanya dalam tes, but this is my trainer said, kalaupun harus menebak, usahakan jangan menebak secara random. Karena kemungkinan benarnya jauh lebih sedikit dibandingkan menebak secara konsisten. So let's say every time you don't know the answer and you don't have any clue at all, pilih jawaban yang konsisten dari tebakan sebelumnya.
So let's say nomor 1 pilih alpha, dan nomor 3 you don't know, you don't have any clue at all, pilih alpha lagi. Well, I haven't done any research about this, but that's what I can tell. Now, this is the general strategy. Well, let's just directly go to the detail of our webinar. So we are going to start our webinar by having this structured skills. So model webinar kita pada malam hari ini, teman-teman sekalian, saya akan perlihatkan skillnya. Kita diskusi sedikit tentang skillnya, dan saya akan perlihatkan contoh yang membahas skill tersebut, yang I need your participation, of course, to directly apply the skills into your test. It's not a test anyway, like the example of the skills. Now, skill yang pertama, kalimat atau klausa baru dikatakan benar if paling tidak ada dua ini. Yang pertama, subjeknya ada. Yang kedua, predikatnya ada. So, we don't have to go with this kind of SPOK in bahasa Indonesia. Subjek, predikat, objek, keterangan. We don't need that. So, we just need 2 points. Pastikan subjeknya ada, atau pastikan predikatnya ada. So, what happen if the sentence doesn't have any subject? Artinya, tugas kita adalah mencari subjek di pilihan gandanya. Oke? Okay? Remember, predicate, semua to be masuk predikat, dan semua action verb masuk predicate, semua models masuk predicate. We are going to discuss the detail of the one later on. So what happen if the sentence doesn't have any subject? Fungsi kita mencari subjek. Dan begitu juga dengan kata kerjanya. So if you haven't found any verb dalam pertanyaannya, artinya cari verb di pilihan gandanya. Now, let's check the first example. Well, kira-kira ada kata kerja tidak? We've got are as the verb. Ingat, semua to be adalah kata kerja. The problem now, subjeknya ada tidak? Sebenarnya ada, we've got the plan. Tapi cocok tidak subjeknya dengan kata kerjanya? Plan-nya cuma satu. Sedangkan kata kerjanya pakai are. So, can I say Mr. Lutfi are? Of course not. So, bukan cuma mengecek subjeknya ada, verbnya ada, but you need to sometimes check matching tidak subjek dengan kata kerjanya. Oke, okay. So again, subjek kata kerjanya sudah ada, tapi subjeknya belum jelas. Here are the options, and let's analyze the option one by one. If I choose the, it means the T plan become the subject. The problem is the T plan tidak cocok untuk kata kerja are. That's the problem. Meskipun subjeknya ada, verbnya ada, but the problem is it's not matching. Now, the second one, on the. Okay, di pembahasan webinar pertama kita, saya singgung sedikit tentang object of preposition. So, hati-hati dengan semua kata yang menjelaskan posisi. On, in, at, before, after, by, with, without, semuanya preposisi. And this preposition has one function, membunuh subjek. Alright, so when you choose bravo as the answer, it means on the T plan-nya bukan lagi subjek, karena sudah menjadi objek dari on. Alright, now tinggal 2 pilihan yang tersisa. But anyway guys, dalam tes yang asli sebenarnya tidak harus melakukan analisa yang seperti saya lakukan. Why it wasting your time so much? But why I did this analysis, so I am trying to show you kenapa alpha tidak boleh, kenapa bravo tidak boleh. Now what happened with Charlie? Having is basically meaning verb. Oke, meskipun dia bukan kata kerja in this point. So flowers tidak bisa menjadi subject because it comes after having. So there is no subject in Charlie. Now that's why the answer for this is delta. Why? The flowers plural sebagai subjeknya and are sebagai verbnya. So again, untuk nomor 1 sampai nomor 15 structure, your first job is pastikan subjeknya ada, pastikan kata kerjanya ada. So if no subject, find it in the option. If no verb, find it in the options. As simple as that. Now, for the second skill,
I'm not going to have this kind of long analysis, but I just directly want you to chat me the answer after telling you the skill. Now, be careful dengan present participle, verb ing, okay, going, sleeping, participating, okay, dan begitu pula dengan verb 3, past participle, eaten, visited, okay, karena tidak selamanya kata kerja ini berfungsi sebagai kata kerja. Oke? Okay? Verb ing baru boleh menjadi kata kerja kalau ada to be. Know to be fungsinya bukan kata kerja. Ingat, tugas kita adalah mencari kata kerja. But verb ing know to be bukan kata kerja. Now, at the same case with the verb 3. Hati-hati when you find verb 3, but there is no to be before, artinya dia bukan kalimat pasif. Ataupun when you find verb 3 tapi tidak ada kata-kata have, there is no any has, there is no any had, it means fungsinya bukan lagi kata kerja, but it acts only as the adjective. Okay? So again, cari subjek, cari verb, hati-hati dengan verb ing kalau tidak ada to be, hati-hati dengan verb 3 kalau tidak ada to be, karena fungsinya bukan kata kerja. Artinya cari kata kerja yang lain. Now, I will show you the example, and guys, I need your participation. Please chat me what do you think the answer for this question after using this skill in your analysis. Here we go. This is the question. Okay, ingat, hati-hati dengan verb ing, hati-hati dengan verb 3, hati-hati dengan verb 3. Know to be, it means bukan kata kerja. And here are the options. And now, please, if you know the answer, would you mind please chat me in the chat box. I'm waiting. Thank you, Miss Lira Destiara. You choose C, okay. Yang lain? Ada jawaban yang lain? C, Miss Tania Nur Afada, oke. Okay. I give you the clue. Perhatikan subjeknya, guys. Kira-kira subjeknya berapa? Cuman satu kah atau lebih dari satu? Oke. Okay. Let's get back to the basic grammar rules. Hati-hati kalau subjeknya cuma satu, pastikan kata kerjanya ada tambahan. Oke, okay. Well, somebody choose A, Miss Marwa, Miss Nur Husnil, Miss Anissa, thank you, A, Miss Citra Dewi, A. Okay, now let's just analyze this one. Thank you so much for choosing A. It means jawabannya adalah A. Kenapa tidak boleh Charlie? Ada beberapa teman-teman sekalian yang memilih Charlie. Ingat, subjeknya cuma satu, a computerized map. Oke, okay. Kalau subjeknya singular, pastikan kata kerjanya bukan plural. Artinya harus ada tambahan S-nya atau IS. Oke, okay. It means Charlie bukan jawabannya. Kenapa bukan Bravo? Be careful, verb ing tanpa to be artinya bukan lagi kata kerja. It means if you choose Bravo, Bravo bukan kata kerja. Sementara our job here mencari yang mana kata kerjanya. Ada beberapa teman-teman yang memilih Delta. I always tell this one to my students, in structure, to verb 1 tidak pernah menjadi jawaban. Oke, okay? Itu saya tidak pernah anyway. Jarang sekali to verb 1 menjadi jawaban, karena posisinya bukan kata kerja, oke, okay? Bukan subjek, oke. Okay? So that's why the answer is, let me check again the checkbox. I guess, yes. Mr. Sulkarnain, Mr. Arsyad, oh hi Mr. Arsyad. Then they chose A, and the answer is A. Thank you. Oke, okay, dua skill. Hati-hati dengan verb ing, verb 3, karena mereka bukan kata kerja. Sementara tugas kita harus mencari kata kerja, dan pastikan subjeknya ada. Alright, moving on. For the third skill of the structure. Sebenarnya banyak sekali skill di structure, tapi saya pilihkan beberapa skill yang teman-teman sekalian bisa langsung pakai, and bisa boosting langsung skornya. Oke, okay? Tanpa harus menghabiskan waktu belajar terlalu lama.
Okay, so I just chose some skills that you can directly apply into your test. Skill selanjutnya, well, kita bahas sekarang connector, everyone. So, connector means penghubung kalimat, penghubung klausa. Hati-hati, karena kalau sudah ada connector, artinya subjeknya bukan cuma satu. Okay, so if you have one connector, artinya subjeknya harus dua. And if you've got one connector, artinya kata kerjanya juga harus dua. So it has to be balanced antara jumlah subjeknya dengan jumlah kata kerjanya. Now, kita bahas connector yang pertama, yang paling sering muncul di tes adalah coordinate connector. Don't worry, tidak perlu menghafal yang terlalu ribet, karena cuma 5. And I believe you know all of them. Yang pertama, but. Yang kedua, and. Yang ketiga, or. Yang keempat, so. Yang keempat, yet. Yang kelima. Now, why this connector is unique? Karena posisinya pasti selalu di tengah, tidak pernah di awal, okay, dalam kalimat, dan pasti selalu ada koma sebelum konektornya. So it means, kalau ada model pertanyaan, koma, baru titik-titik, kemungkinan pilihan jawabannya adalah salah satu dari 5 ini. Okay, so once again, if you find the model of the questions di tengah, koma, terus blank, kemungkinan yang dibutuhkan adalah connector, dan the only connector yang boleh pakai koma di tengah adalah ini, coordinate connector. Okay, so once again, connector artinya pasti lebih dari satu subjek dan lebih dari satu predicate. Let's do the same. I'm going to show you a question, and chat me your answer, and we will analyze it together. Kenapa jawabannya benar, kenapa jawabannya salah. Now, let's analyze the sentence first. Subjeknya sudah adakah? Okay, we've got the president as the subject. What about the verb? Sudah adakah kata kerjanya? We've got a point as the verb, and we've got are as the verb. Artinya, sudah ada 2 kata kerja, 2 predikat, dan subjeknya kemungkinannya juga sudah 2. The president and appointments. Remember, 2 subjek, 2 verb, it means we need a connector. Now, let's see the options that we have. If you try to translate in bahasa Indonesia, semua jawaban benar. Maksudnya kedengaran benar. Okay? But remember, grammar bukan cuma meaning. TOEFL is not about meaning only. Karena kadang-kadang maknanya kita tangkap, but basically the answer is not. Now, chat me the answer, everyone. Bravo, Miss Ashifa, thank you. Miss Nur Alfika Maria, bravo, bravo. Andi Nadia, bravo. Okay, you apply the skill very well. Thank you so much, everyone. Bravo, thank you, Miss Tania. Miss Marwa Ahmad, thank you. Miss Caca Gali. Well, Miss Caca, is that Miss Caca? Well, no wonder, Miss Caca, your score is high. Okay, there is no doubt for that. Now, let's analyze together. So again, with preposition, bukan connector, dan fungsinya sebenarnya membunuh subjeknya. So, kalau teman-teman sekalian memilih delta, artinya untuk klausa kedua tidak ada subjek. Oke? Okay? Sementara kata kerjanya sudah ada 2. Well, Charlie, because adalah connector. Because adalah connector. Try to translate, maknanya benar. But the problem is, because di tengah tidak boleh ada koma. So once again, connector yang boleh di tengah dan harus pakai koma cuman 5 ini. So what happen if I choose alpha? Alpha, double subject, double verb, no connector. That's why the answer is bravo. Alright, thank you so much if you choose bravo. It means that's nice. You know the skills already. So before moving on to the next skill, hati-hati dengan connector, karena jumlah connector menentukan berapa subjek yang dibutuhkan, berapa kata kerja yang dibutuhkan. So, I tell my students butuh sedikit matematika singkat, hitung jumlah konektornya, hitung jumlah subjek yang dibutuhkan, hitung jumlah verb yang dibutuhkan, dan berapa yang sudah ada. So, our job tinggal melengkapi subjek yang belum ada, melengkapi kata kerja yang tidak ada, and I don't even need to translate the sentence at all. Selama saya sudah tahu bahwa ini subjek karena di awal,
ini kata kerja karena dia to be misalnya. Well, that's it. Now, moving on to the next skill. Masih seputaran connector, everyone. But now we are talking about other connectors yang posisinya bukan cuma di tengah. So, the first connector is cause connector. Apa-apa konektornya, teman-teman tahu sekalian. Because, since, okay? Semua konektor yang menjelaskan sebab akibat. That's cause connector. Time connector, when, whenever, before, after. Place connector, contrast connector, condition connector. Condition connector like if. Contrast connector like even though, although. Well, sorry I didn't write the types of connector because that's quite a lot. And saya tidak rekomendasikan sebenarnya dihafal karena teman-teman pasti sering gunakan pada saat speaking. Okay? Intinya kata penghubung. The position, there are two. Bisa di tengah, tapi tidak boleh pakai koma. Berbeda dengan coordinate connector. Or, you can put this connector di awal, tapi pastikan ada koma di tengah sebelum subjek kedua. So once again, posisinya bisa di tengah, no koma, or you can even put this one in front, but you have to put koma in the middle. Now, let's apply the skill. Oke, kembali ke skill awal, cari subjek, cari verb, hitung connector. Well, some students didn't join the class meeting, blah, 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 submitted their project via email. So, do we have any subject? We have already some students. Do we have any verb? We've got didn't join, and we've got submitted. Ingat, jumlah subjek, jumlah verb harus imbang. Now, we've got two verbs, and we only have one subject, artinya kita butuh satu subjek lagi. Tapi, dua subjek, dua verb, artinya kita juga butuh connector. Ada koma tidak? No koma. It means, tidak mungkin pilihannya adalah coordinate connector. So, jawabannya pasti, chat me the answer. I've given you a lot of clues already. Okay. B, Miss Anissa. A, okay. A, Miss Ashifa. Okay. So, remember, B benar secara makna. Okay. So, once again, B benar secara makna. Tapi kembali ke aturan coordinate connector. So, adalah salah satu konektor yang harus butuh koma sebelum konektornya. Do we have any comma? There is no. So, the same case with delta. Boleh tidak pilih delta? No comma, so no. Boleh tidak pilih Charlie? No connector, it means double subject, double verb, tidak ada kalimat. Oke, karena tidak ada connector. So, thank you Miss Nur Fauzia, Miss Utari, Miss Kiki, because the answer is yes, A. Your guys great. Thank you so much. The answer is A. Now, we've discussed 4 skills. Okay? Cari subjek, cari verb. Hati-hati dengan preposition yang kita bahas di webinar sebelumnya. Hati-hati dengan verb ing and verb tree. Okay? Tanpa to be, mereka bukan kata kerja. Hati-hati dengan connector. Jumlah connector menentukan jumlah subjek, jumlah verb. Okay? Dan posisi connector menentukan posisi komanya. And the last skill for the structure, I have this. This is one of the momok yang menakutkan di semua siswa yang belajar TOEFL, because in their mind, inversion adalah salah satu skill yang paling susah. Why? It's kind of different with the normal sentence. Kalau misalnya kalimat itu subjek dulu baru kata kerja, inversion dibalik. Kata kerjanya dulu sebelum subjeknya. Nah, why I only gave you inversion for negative expression? Karena after having this kind of research, small research, inversion yang paling sering muncul di TOEFL adalah inversion for negative expression. Kenapa? Yang paling ribet. What is negative expression anyway? Semua ini seldom, barely, hardly, scarcely, never, nor, neither, only adalah bagian dari negative expressions. If you can memorize it, that's better.
So you can identify the model of the negative expression easily. Okay? Well, the clue is simple. Kalau misalnya ada negative expression, salah satu dari ekspresi ini di awal kalimat atau di awal klausa, pastikan pilihan yang dipilih adalah kata kerja mendahului subjek. Okay, but do not imagine the verb as kata kerja asli. No. So auxiliary verb means kata kerja pembantu, like to be, models, have, has, had. Okay. Now that's what we call the auxiliary verb. So once again, hati-hati kalau misalnya menemukan salah satu kalimat negative expression di awal kalimat atau di awal klausa setelah connector. Setelah connector artinya klausa baru. Karena your job is finding the verb before the subject. Now, from now on, I'm not going to analyze it first, but I'll let you answer it first. Pertanyaannya adalah ini. She stated that never blah 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 arrived so late to the class. And optionnya adalah ini. Chat me your answer and we will discuss it together after this. Chat me your answer. She stated that never blah 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 arrived so late to the class. C, Mr. Fahmi Gani, thank you. Miss Tria Fatmasari, C. Okay. C, Kiki Faradila. Miss Ashifa also choosing C. Thank you so much. Lira Diaz also choosing C. That's nice. Ardianti, Miss Ardianti, thank you so much for the answer C. Devi Sahrir as well. And there is Kanwidaya also C. Thank you so much everyone. Miss Fina also C. Thank you. Mr. Arshad, well, that's very nice, Mr. Arshad, Mr. Gunardo as well. All of you guys choosing C. Now let's analyze. She as the subject, stated as the verb, and we have that as the connector. Artinya setelah that adalah klausa baru. But mengawali klausa baru ada kata never. Dan ingat, never adalah salah satu negative expression. For this kind of model of the test, I always tell to my students, jangan, nggak usah baca sampai akhir kalimat. Intinya ada never, cari pilihan ganda yang kata kerja mengawali sebelum subjek. But the problem is, ada dua option yang kata kerja mengawali subjek. Ada Charlie and ada Delta. Tidak mungkin Alpha, tidak mungkin Bravo. When we go with the skill that we have learned. Now, ingat guys, to be tidak boleh ketemu dengan kata kerja bentuk pertama. And we have arrived here. So what happen if ada to be dengan ada kata kerja bentuk pertama? Hitungannya adalah double kata kerja. So remember, tidak boleh ada double kata kerja kalau misalnya jumlah konektornya sudah cukup. So that's why all of you answered correctly, and the answer is yes, it is C. So did as the auxiliary verb, and she as the subject. Thank you so much. Okay, now these are the skills that I can share. Don't worry, mungkin sekarang masih gampang ya Ji. Ada contoh soalnya, ada contoh skillnya. Well, by the end of this webinar, I'm going to show you some questions, then I'm going to randomize the questions. Dan saya tidak perlihatkan skill apa ini, but I will let you answer it. Alright, now sebelum kita melangkah ke written expression, I will return it back to Miss Dian. Miss Dian, it is your turn. Hello guys. Okay, so this time is going to be the entertaining event for us because we're going to conduct the quiz. And quiznya tidak hanya sekedar quiz karena kita akan memberikan hadiah berupa dua. Alright. Thank you so much, Miss Dian. Welcome. Alright. So wait, let me check if my voice is echoing. So is my voice okay, everyone? Okay. Now let's just continue. So we've done the first part, the structure. So I've shared you 5 skills, and basically it's not all skills that we have learned. No. So it's just like some skills. But I believe that applying those skills yang baru-baru kita diskusikan akan cukup membantu teman-teman kalau misalnya memang belum pernah ikut tes sama sekali dan belum terlalu familiar bagaimana sih model tes TOEFL yang asli itu. So it's gonna help you
ataupun mungkin pernah ikut tes tapi belum pernah direview kembali, well, you will need this skill for helping you. Now, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua. So, now it's going to be about the written expression. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, written expression akan sedikit berbeda dengan structure, karena tugas kita bukan lagi mencari jawaban yang benar. But there will be 4 options, and your job is basically mencari jawaban yang salah dari 4 jawaban yang ada. So, it is an error analysis. Okay? Dan jumlah pertanyaannya jauh lebih banyak dari pertanyaan structure. Ada 25 pertanyaan. But, siswa kadang-kadang salah persepsi. Test taker kadang-kadang salah persepsi. Mereka anggapnya flow dari structure akan menurun ke written expression. No. So you need to calm yourself down setelah menyelesaikan soal structure. Butuh ambil sedikit waktu untuk menurunkan standar. Teman-teman sekalian, written expression jauh lebih mudah dari structure dan permasalahannya cuma permasalahan kecil. Cuman karena tidak ada tidak ada en, lupa penggunaan s atau is. Cuman karena persoalan kecil ini yang kadang-kadang membuat siswa kita anjlok. Only because we are worried too much, kita terlalu khawatir bahwa pasti soalnya akan sesusah structure. No. So again, ambil beberapa waktu untuk turunkan standar dari structure ke written expression karena soalnya tidak akan seribet the structure part. Now, yang pertama, subjek dan predicate tentunya masih ada. Oke? Okay? Tapi permasalahannya di sini, it's not about subjeknya tidak ada, atau it's not about kata kerjanya tidak ada. Rata-rata subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada. Permasalahannya adalah tidak cocok. So that's what we call subject and predicate agreement. So, your job is cek subjeknya. Kalau subjeknya is singular, pastikan kata kerjanya juga harus singular. Yang mana sih yang dimaksud dengan kata kerja singular? For example, kalau dia verb 1, pastikan ada s atau is. Oke? Okay? And instead of saying have, pastikan menggunakan has. Instead of saying are, pastikan to be-nya is. Instead of saying were, pastikan to be-nya was. Dan terakhir, jangan pakai do, tapi pakai does. Now, that's what we call the singular predicate. So, what happen if it is past tenses? No problem, past tenses tidak termasuk untuk permasalahan singular and plural, kecuali to be, was and were only. Okay? Terus yang kedua, if the subject is more than one person, okay? So, pastikan kata kerjanya juga plural verb. Jangan ada s atau is-nya, jangan pakai has, jangan pakai doesn't, jangan pakai isn't, okay, but go with the plural verb. Yang terakhir, cek subjeknya guys. Karena subjek uncountable, noun, water, okay, coffee, it refers back to the singular predicate. Okay, kata kerjanya kembali ke model singular. Now, sorry, model soalnya, model tampilannya tidak sama dengan tes asli. Susah guys, bikin slide-nya yang ada underline di bawah seperti yang di contoh tadi. So, I make it this way. Oke. Okay? So, yang ditebalkan adalah option-nya. Oke. Okay? Dan I've got the alphabet there as the one that you need to choose. Yang mana yang salah. Well, kembali ke skill. Cari subjeknya. Cari kata kerjanya, pastikan mereka cocok. Check me the answer now. Check me the answer now. C, Mr. Fahmi Gani, thank you. Miss Nur Husni, C, Miss Asifah C, Nanda, C, okay. Marwa Ahmad, C, okay. Alright, C. Alright, okay. Well, guys, unfortunately that it's all online. I really want to talk to you directly. Why do you choose C? Why do you choose this answer? But it's kind of difficult to do. But I really know that basically you want to explain it. Why do you choose C? But the distance doesn't allow us to do that. Now, kita analisa. Subjeknya adalah the great digital advances. Advances-nya pakai IS. Artinya, it's not singular.
subject. Ya kan? What happened with bravo? No problem. This is kata benda dan sebelumnya adjective. So as I mentioned earlier, perhatikan sebelum dan setelah gapnya. Selama tidak ada masalah, it means no problem with that. So adjective mengikuti kata benda, no problem. The same case with great digital is an adjective mengikuti advances, no problem. But look at Charlie. Has adalah predicate for singular. Sedangkan subjeknya, we've got advances. It means harusnya bukan has, tapi harusnya adalah have. So the answer is yes, it is C. Okay. Oh, Miss Nur Husnil Hatimah, do you have any question? So you can activate your audio and you can talk to me directly if you have a question, please. Oh, Miss Diane Kayanti, because the subject is more than one person. Thank you, Miss Diane Kayanti, for the answer. So the one who's waving earlier, Miss Nur. Okay, let's just skip it. Now, untuk skill yang kedua, let's talk about parallel structure. Tadi kita sudah bahas masalah coordinate connector. Coordinate-nya sama, ada and, ada but, ada or. But now we are not talking about menyambungkan klausa atau menyambungkan kalimat, tapi kita menyambungkan kata dengan kata. Dan tiga kata ini adalah coordinate conjunction di parallel structure yang paling sering muncul dan sebenarnya kelihatan sangat gampang, tapi this is one of the most difficult one to comprehend. Kenapa? Saking gampangnya sehingga jadi susah. Alright, karena kita kadang-kadang memandang enteng, apa sih ini cuma permasalahan and, but, and, or. Well, for the next one, if you choose the answer, kalau misalnya pilih C atau pilih B, would you mind also to write kira-kira apa jawaban pembenarannya? Kenapa itu salah? Okay? Well, what we call parallel structure? Parallel structure adalah strukturnya harus imbang. Sekali pakai verb ing, harus pakai verb ing semua. Sekali pakai to verb one, harus pakai to verb one semua. Sekali pakai kata benda, tidak boleh dipasangkan dengan kata sifat. Okay? Now, let's go with the example. We've got extinguishers as the option A. We've got contain as the option B. We've got or as the option C. And we've got watery as the option D. Check me the answer dan kira-kira apa jawaban pembenarannya. Delta, Miss Dian Ekayati, but what is the answer, Miss Dian? Kenapa Delta salah? Harusnya apa jawabannya? It should be water, Miss Dian. Thank you. Miss Diaz choosing Charlie. Okay, Miss Diaz. Charlie or adalah coordinate connect conjunction-nya. Okay, itu yang menghubungkan ketiganya. Miss Dian, because watery is adjective, very nice, very good analysis. Thank you so much, Miss Dian. Okay. Other answer? Delta, Mr. Famigani. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much, everyone. Now, this is very explanation from Miss Dian. Kenapa jawabannya adalah Delta? Karena look at, gas adalah kata benda. Dry chemicals, okay, bahan-bahan kimia, adalah kata benda. Sedangkan watery, okay, imbuhan akhiran y untuk English word rata-rata adalah adjective. Juice, juicy. Okay? So watery adalah kata sifat. This is an adjective. Dan tidak paralel kalau kita sandingkan antara kata benda sebelum or dan adjective setelah or. Ingat, and, but, and, or sebelum dan setelahnya harus imbang. It has to be parallel, it has to be balanced. So that's why the answer is yes, it's D. Thank you so much. Now, moving on to the next skill, we've still got some skills about the written expressions, and I believe it's going to be helping so much in boosting your score. And kita lanjut ke skill selanjutnya, dan contoh selanjutnya, hati-hati dengan form of the verb, guys. Okay, ada 3 verb yang kadang-kadang mengecoh. Yang pertama, verb 3. Yang kedua, verb ing present participle. Yang ketiga, verb 1. Okay, verb 2 kadang-kadang
well, no problem with that, karena subjek apapun boleh. Now, hati-hati dengan kata kerja, karena penggunaan verb 3 dipakai, you have to use verb 3 when you've got these 3 words, have, has, and had. And boleh pakai verb ing as long as you have to be before. Okay, to make it a verb. Atau you can also use verb 3 after to be. It means your sentence become a passive sentence. Okay, hati-hati dengan modals. Modals means can, will, should, must, may, might, would. Karena apapun modalsnya, baik itu modal present atau modal past, kata kerjanya pasti only infinitive, only verb 1. Tidak boleh ada tambahan apapun, no s, no es, no to, apalagi menggunakan verb to, no. Now, these verbs dipakai tergantung apa sebelumnya. Oke, nah ini yang kadang-kadang bermasalah juga. Ini sudah berkisar tenses sebenarnya. Penggunaan verb mengikuti waktu atau tensesnya. Now, here's the example. The Peace Corps was established on March 1st, 1961 by then President John F. Kennedy. So, guys, the same case, help me again. Chat me the answer and show me your analysis. Kenapa jawaban ini salah? Why we have to choose this answer? Miss Haironisa choosing C. Thank you, Miss Haironisa. But can you chat me also why C is incorrect? Okay, put harusnya pakai ed. Thank you so much. Okay, harusnya establish, not established. Very nice. Okay. Yep, thank you so much. Kesalahan yang paling umum yang orang sering gunakan pada saat they are speaking or they are writing adalah menggunakan to be dengan verb 1. Okay? Never put to be present or past with verb 1 because hitungannya adalah double verb. So once again, never put to be with verb 1 because hitungannya adalah double verb. That's why the answer is yes, see, harusnya established with ed. Thank you so much for anybody helping me answering. Okay, I really appreciate that. So Miss Chacha Gali say that's a passive voice. Exactly, Miss Chacha, this is a passive voice. Okay, and Miss Hanumisa, it should be verb ing. Well, so it's supposed to be meaning passive here, Mr. Harinisa. But thank you so much for trying. Now, kita pindah ke skill selanjutnya. Okay, we've discussed 3 skills, everyone. Pastikan subjek sama verb-nya cocok. Singular, plural, uncountable, singular. Yang kedua, pastikan kata yang disambungkan adalah paralel atau balance, verb ing and verb ing, noun with noun, adjective with adjective. Dan yang ketiga, pastikan kata kerjanya cocok dengan kata sebelumnya. Okay. Now, moving on. And let's talk about tenses. Ada 3 tenses yang agak sedikit menjengkelkan, everyone. Karena semuanya membahas masalah past. Apa bedanya if I say I have eaten and when I say I had eaten or when I say I ate? Maknanya sama, saya telah makan, saya sudah makan. Okay. Now, one way untuk membedakan apa fungsi dari tenses, ketiga tenses ini adalah dengan melihat time expression-nya. Time expression. The first one, if you use had plus verb 3 or past perfect, dipakai if there is a time expression by, okay, dilanjutkan dengan time in the past. Karena by artinya sebelum. 1999 sudah past. So when I say by 1999, that means sebelum tahun 1999. It means past of the past. Makanya pakai past perfect. So past perfect is the longest, not the longest, like the oldest time of tenses anyway. Kalau diurut dari awal, past tenses adalah yang pertama. Sorry, past perfect adalah yang pertama. And the second one, hati-hati dengan kata-kata ago, or when you find like last week, 2 days ago, yesterday, last night, in 2012, in 1999, karena
you have to go with past simple. It means tidak boleh ada have, tidak boleh ada has, tidak boleh ada had. So make sure kata kerjanya menggunakan verb to or using did if it is negative sentence. And the last one, untuk present perfect penggunaan have and has with past participle boleh dipakai kalau time signalnya adalah since plus time. Oke? Lihat, ada yang pakai by plus time, ada yang pakai in plus time, ada yang pakai since plus time. Since yesterday, since 2 months ago, since 2012, or if ada kata lately, belakangan ini. Now, time expression in TOEFL test written expression menentukan tenses apa yang harus ada. Oke, kadang-kadang when you translate it maknanya benar, tapi sebenarnya tensesnya salah. Salah pasang tenses. Now, let's analyze this one. Tell me the answer, chat me the answer, and if you can add a little bit analysis, kenapa jawaban itu salah by using the skill that we have discussed. Please. Florida has become the 27th state in the United States on March 3, 1845. So the bold one is the options, and I've given you the alphabet there to choose. Dan gunakan analisa sebelumnya, penggunaan time signal, fokuskan di time signalnya untuk menentukan kata kerja apa yang harus dipakai. Oke? Okay? And I haven't got the answer yet. Maybe you guys still thinking. A, Miss Diana Kayati, A with the question mark. Someone is not sure. Okay, Miss Aisyah, okay. Miss Herunisa, Miss Ardianti choosing A. Miss Nur Husnil choosing A because it's supposed to be past simple. Okay, that's nice. Okay. Well, I'm still waiting some other answers. Even though all of you guys chose A anyway, which is great. Okay, now, this is exactly correct like Miss Nur Husnil Hatimah said. Kenapa jawabannya adalah alpha? Karena time signalnya adalah March 3, 1845. Penggunaan on sama dengan in. Tapi karena ada bulan, makanya ada tanggal menggunakan on. Okay? So, on or in 1845, it's supposed to be the past simple. Artinya, tidak boleh ada has, verb 3, but that's supposed to be verb 2. Harusnya menjadi became. Okay, thank you so much. The answer is yes, it is A. Now, moving on. I believe it's gonna be the last two skills, okay? The last two skills sebelum kita ke pembahasan, pembahasan soal dan discussion. Permasalahan yang lainnya yang ada di written expression adalah permasalahan simple, sangat simple, permasalahan tentang kata benda. Kadang-kadang kata pendek ini, each, every, single, one, or an menjadi hal yang membuat kita salah memilih jawaban. Because jarak antara quantifiernya dengan kata bendanya biasanya diantarai oleh beberapa kata. Let's say adjective. So we don't really notice jumlahnya berapa, terus kata bendanya yang mana. So be careful with that. And the second one, hati-hati dengan both, two, three, or many, several, or various. Because pastikan kata benda that you use after that using plural noun. It means kalau kita membahas soal plural noun secara general, pastikan ada s atau ada is di akhir kata bendanya. Okay. Now, a simple problem like this, tapi salah satu skill yang paling sering muncul adalah ini. Hati-hati dengan noun, penggunaan singular and plural noun. Kadang-kadang karena ada kata-kata berikut, ada each, every, single, one, and an, atau both, two, many, several, and various. Guys, tidak henti-hentinya saya minta bantuan teman-teman sekalian. So, please chat me the answer and use your analysis kenapa jawaban ini harusnya dipilih. Please. I'm waiting. So the bold one is the options, and I've given you there the alphabet as the option that you need to choose. Useful details,
weekly itself respect. Perhatikan skill yang saya baru berikan, penanda plural, penanda singular, Miss Dian Ekayanti yang paling selalu duluan. Thank you so much, Miss Dian. Oh, Miss Ole, welcome back, Miss Ole. I miss you so much with your friends as well. So the last time we got our class in the February, I guess. Miss Dian, thank you so much for the explanation. Several there, so it should be plural. Thank you. Mrs. Zulkarnain, D as well, thank you so much. Now, let's analyze together, everyone. Pastikan kalau ada kata-kata several, ada kata-kata various, okay? Pastikan kata setelahnya adalah plural, no matter what is the meaning. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ragu, respect kan kata kerja, sir. Masa after several kata kerja? Well, so if soalnya menggunakan seperti itu, artinya respect dia bukan lagi kata kerja, it becomes noun. Dan several tidak pernah bertemu dengan uncountable noun. It means pasti plural noun harusnya. So supposed to be respects. Very nice. Thank you so much. And here we comes the last skill everyone for tonight. And let's talk about this simple problem. Cuma permasalahan atau penggunaan en. Yang again, I have to say that I pick these skills karena saya anggap skill-skill berikut adalah skill-skill yang paling sering muncul dan soal-soal yang paling sering muncul pada saat tes. Dan kadang-kadang kita fail menganalisa karena kita menganggap bahwa skill ini terlalu mudah. Tidak mungkin muncul di tes. Now, we are talking about the partner of and en in singular noun. Hati-hati, fokus kita bukan di spellingnya guys, but fokusnya adalah sound. So using for consonant sound and using en for vowel sound. So for example, university, meskipun pakai u, which is vowel, huruf vokal, tapi the way we say it bukan university, but university. So we cannot say an university, but we go with a university. Sama halnya dengan hour, jam, 1 jam, for example. Meskipun the first alphabet is H, huruf H, but the way we pronounce it bukan hour. Tapi kita mengatakan hour. So if you want to say 1 jam, we never say a hour. But we tend to go with an hour. An hour. Okay. Now, let's see the example. The scholarship that Wilson received to study history at Cambridge presented a unique opportunity. So, check me the answer, and this is the last skill before moving on to the mini post test. So, D, Miss Kiki, thank you so much. Ardian TM, thank you so much for choosing D. Caca, sound unique. Okay. Okay. Thank you so much, Miss Caca, for the analysis. Okay. Oh, Miss Dian Ekawati has to leave. Thank you so much, Miss Dian, for joining. I know that you are on duty now, but you can still participate in our webinar. That's nice. Thank you so much. We'll see you again next time. Miss Utari, it should be A. Okay. Miss Dinar Al-Qadri, choosing D. Okay. Now, Miss Utari, A is not the answer. The scholarship, no problem with that. Okay, we have D as the article. And you guys choosing D, that's the answer. Unique, remember, meskipun penulisannya pakai huruf U, tapi penyebutannya adalah konsonan. Huruf mati atau huruf hidup ya? Huruf mati. Okay, so we say unique, not unique. So that's why we say a unique opportunity. That's why the answer is D. Thank you so much. Well, we've discussed 10 skills, everyone. Yang biasanya di kelas saya cuma bisa menghabiskan maksimum 6 skills, but now in webinar, we spend 10 skills in one webinar, which is awesome. So if you guys can comprehend apa yang kita sudah bahas, I believe it's gonna help you so much in boosting your score, in improving your 500 to 600, amin. Oke, terlalu berlebihan kayaknya. Well, but at least it can improve like 50 until 100 score.
Now, let's go with the last part of our webinar. So, as I promised you earlier, dari quiz yang tadi saya perlihatkan, oke, kita belum bahas sebenarnya teman-teman sekalian. So, now this is the time for our practice and discussion, okay? So, I'm going to show you some questions untuk structure and written expression. And as usual, it is your time to chat me your answer. Tapi sekarang saya tidak perlihatkan skillnya apa. So it can be any skills I combine together into one question. Now, here we go the first one. Dari quiz yang tadi yang pertama, oke, ada beberapa yang pilih alpha, oke, ada beberapa yang pilih delta. But using the analysis that we had earlier, cari subject, cari verb, jawabannya adalah okay, Miss Utari should be A. Okay, that's nice. Thank you, Miss Utari. Misunderstood your answer. Thank you. So, the answer for this one, guys, is B. Okay, remember Miss Sairon Nisa, if you choose B artinya double kata kerja. Ada is lagi. Sementara tidak ada kata penghubung. A, Andi Nadia, remember valuable ada able-able. Semua able-able adalah kata sifat. Dan kata sifat tidak boleh menjadi subjek. Okay, now choosing delta, that's the answer, everyone. Okay, delta is the answer. Why? Yang dibutuhkan adalah subjek. Kenapa? Kata kerjanya sudah ada. Ada is. Ingat, to be adalah kata kerja. Ada tidak connector? Ada koma, sir, cuman tidak ada connector. It means hitungannya kalimatnya cuma satu klausa. Only one subject, only one verb. Kalau memilih alpha, valuable, semua able-able adalah adjective. Dan adjective bukan subjek. Remember, yang boleh subjek adalah cuma kata benda. Choosing Bravo, double verb. Ada is, sementara subjeknya cuma satu, it. Sama dengan choosing Charlie, double verb. That's why, satu-satunya kata benda yang boleh menjadi subjek adalah delta. One subject and one verb. Now, next question. Thank you so much for the one who choosing delta. Let's go with this one. Okay, kita belum dapatkan tadi di quiz. So now try to answer this one, everyone. Use the same analysis, cari subject, cari verb, and chat me your answer again. Okay, Miss Tania choosing delta for this. Miss Marwa choosing A. Ingat guys, kata kerja bentuk pertama tidak boleh bertemu dengan to be. Double verb. Kata kerja bentuk pertama tidak boleh ketemu dengan to be, double verb. Miss Vina choosing A, Mr. Gunarno choosing A, Mr. Reza choosing A, but unfortunately, try again guys, masih belum tepat. Masih belum tepat. Miss Caca, finally thank you Miss Caca choosing C, okay? Miss Suci choosing D, Miss Kiki choosing C, dan jawabannya adalah C. Let's analyze together. Subjeknya adalah carnivorous plants. Oke, okay? Subjeknya sudah ada, guys. Tumbuhan pemakan daging. Oke, okay. Well, tumbuhan pemakan daging. Is there any? Yes. Well, permasalahannya adalah there is no any verb in the sentence. Kenapa? Insect juga kata benda. Ingat, to plus verb one bukan kata kerja. I mentioned it earlier. To verb one bukan kata kerja. Artinya yang dibutuhkan adalah kata kerja. Alpha, to be ketemu verb one adalah double verb. Remember, to be with verb one, double verb. Tidak pernah ketemu to be dengan verb one. No. Bravo, why not Bravo? Someone chose Bravo earlier. I mentioned earlier, ing tanpa to be adalah bukan kata kerja. Artinya, trapping here bukan kata kerja. Alright? Now, delta sebenarnya grammatically correct. To be plus verb 3. But the context, yang mana sebenarnya memakan serangga? Tumbuhannya makan serangga, atau serangganya yang dimakan tumbuhan? Now, the clue here is carnivorous plant. That's why the answer is this is a C.
Okay. Thank you so much for the one who choose C as the answer, and for the other one as well. Thank you so much for trying, and keep trying and using this analysis for answering for the next question. And here we go. Pertanyaan yang ketiga. Agak sedikit panjang, everyone. Chat me your answer. Oke, okay. Sekarang bukan cuma satu klausa, tapi lebih dari satu klaus. Oh, sorry, belum muncul D-nya. Oke. Okay. Miss Dias choosing C, Miss Kiki choosing C. Oke. Okay. Ingat, ada koma di tengah, everyone. Dan pastikan setelahnya itu apa yang ada. Oke, okay. Miss Andi choosing D, Miss Tania choosing B. Okay, very nice. All right, Nurul choosing A. Thank you, Miss Ole choosing A. Thank you, that's nice. Miss Vina choosing A. Miss Utari choosing D. Mr. Gunata choosing A. Miss Ria Fatmasari choosing A. That's nice. Now, let's analyze together, everyone. For the one who hasn't sent the answer, it's nice. It's okay, no problem. Let's analyze. Subjeknya ada tidak? Ada. The children. Okay, as the subject. Now, kenapa children sebagai subjek? Pertama, dia di awal. Yang kedua, tidak ada preposisi yang membunuh subjeknya. It means tidak ada halangan untuk tidak menjadi subjek. Yang kedua, playing. Is it a verb? Remember, know to be, it means not a verb. Located, verb 3. Know to be, it's not a verb. It means kata kerjanya adalah stay. So once again, subjeknya sudah ada satu, the children. Kata kerjanya sudah ada satu, stay. Now, setelah koma, ada tidak kata kerja? Screaming, verb ing. Verb ing bukan kata kerja. Alright? So once again, verb ing is not a verb. So, what do we need in order to make ing as a verb? We need to be there. Kalau misalnya memang kita membutuhkan kata kerja. Now, let's analyze one by one. Kita mulai dari Bravo. Choosing Bravo, like Miss Tania chose Bravo earlier. Miss Tania, they menjadi subjek. Ya kan? Artinya subjeknya sudah dua, the children and they. Kata kerjanya are screaming. Artinya sudah ada dua kata kerja. But remember, two subjects, two verbs, we need one connector. The problem is choosing Bravo, no connector. Oke? Okay? Now, kenapa bukan Charlie jawabannya? So, if you guys chose Charlie, unfortunately, Charlie bukan jawabannya. Ingat, since adalah time connector dan juga masuk cause connector. And remember, those connector ketika ditempatkan di tengah tidak boleh ada koma. The problem is dalam pertanyaannya ada koma. It means I cannot choose Charlie as the answer. Alright. Now, some of you chose Delta as well. Guys, screaming adalah ing, belum ada to be-nya. Artinya subjeknya ada they. Tapi karena tidak ada to be-nya, screaming tidak boleh menjadi kata kerja. That's why, congratulations for those who choose Alpha, because yes, Alpha is the answer. Thank you so much. Now, do we still have? Yes. So it is our time for practicing and discussing. So unfortunately, we cannot do an interactive discussion like I can directly talk to you and you give me the response. But hopefully, semoga cara seperti ini paling tidak membantu dan memberikan sedikit pencerahan bagaimana menjawab dan menganalisa soal-soal TOEFL untuk structure. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian kita pindah ke pembahasan written expression. Oke, okay. Ini tadi muncul di quiz kita. Oke. Okay. Well, tadi kita bahas. Now, tell me your answer if you still remember your answer from the previous one. Okay, B, thank you so much, Miss Chacha. Miss Ashifa, B, okay. Miss Chacha choosing A. Miss Kiki choosing B. Oh, Miss Chacha, sorry, B. Okay, that's nice, Miss Chacha. No, Miss Vina, bravo, thank you. Next up, I'm still waiting. Okay, I'm so excited to wait for your answer, everyone. I think nobody's typing anymore, so let's just check it. Every pasti singular. So, every pasti singular. And subjeknya adalah singular subject.
So your job is pastikan subjeknya cocok dengan kata kerjanya. The verb is be. Okay. Have. And have masih plural subject. So what do we need? Harusnya menjadi has. So the answer is yes, it is be the answer. Thank you so much. Now, we still have some guys. Even though I lost my voice already, but it's nice. Get me your answer for this. Okay. I give you the clue. It's about tenses. B, Miss Ardianti, thank you so much. Oh, Miss Tania, I'm confused. Okay, that's nice. The more you confuse, it means the more you will learn. That's nice, no problem. Okay, Miss Caca, B, thank you. Miss Andi Nadia, B, thank you. Miss Vina, B, thank you. Now, if only I can talk to you guys, I will ask this question. Kenapa pilih B? Apa yang menyebabkan B is the answer? Pasti, I believe you will choose, you will say karena ada penanda waktu untuk past simple in 1870s. Ingat, time expression menentukan tenses yang harusnya dipakai. So, time expression menentukan tenses yang harusnya dipakai. Okay, so Miss Put say has harusnya had ya. Okay, Miss Harunisa say it should be began. Yes. So Miss Put tidak boleh menggunakan perfect tenses here. Okay, tidak boleh pakai has, tidak boleh pakai have, tidak boleh pakai had. Penandanya adalah in. Jadi yang dipakai cuma verb to. Bukan has begun, tapi harusnya began only. Verb to. Why? Ada in plus time. It means past simple, time signal. So the answer, yes, it is B. Now, let's see, do we still have any other answer? Question? Yes. Guys, this is the question. Please chat me your answer now. And this is easy. I believe you will answer correctly for this one. Miss Acha, B, thank you. Miss Fina, B. Okay, Miss Fina, you still remember your skill. Miss Tania, finally now, you did it very well. Miss Ashifa, bravo. Miss Mr. Gunano, bravo. Thank you so much, sir. Okay, B without S, thank you. That's very nice explanation. Now, I have also mentioned earlier, hati-hati dengan penggunaan verb one. Okay, karena setelah semua modal can, will, must, should, verbnya harus original verb one. It means know to, know as, know es. So guys, all of you answer correctly. So the answer is yes, it's a B. Harusnya travel, know as. Thank you so much. And I guess it's going to be the last one. Hopefully it's the last one because I know that you are getting tired typing for all questions. Okay. And chat me the answer. Oh, okay. Sorry, I accidentally pressed the answer, but it's no problem. So, guys, kenapa jawabannya bravo? Because of this one simple problem. Tapi kadang-kadang kita tidak terlalu fokus, sehingga kita tidak lihat bahwa ada penanda plural verb there. We have 3. So, harusnya types. Miss Caca, thank you. Fikra Mudia Munasir, thank you so much. Harusnya types, not type. Very nice. Thank you. And this is, I guess, the last one. Well, let's analyze. Some students had participated in the event conducted by the school since yesterday, and they look so happy joining the competition. So, check your answer for the last question, everyone. Okay, Miss Put choosing D. Sorry, D, no problem. Remember, ing tanpa to be fungsinya cuman adjective, tidak mengganggu kalimatnya. Miss Suci choosing B, Miss Tania choosing B, very nice, thank you so much. Yes, the answer is B. Kenapa? Can you chat me kenapa jawabannya B? Apa yang menjadikan B tidak boleh di situ? It should be have, Miss Hairunisa. Why harusnya pakai have? Apa penandanya? Plural, had. Boleh untuk plural, Miss Ria, no problem. Ingat, past tenses boleh untuk semua subjek, no problem. Some students plural, have, had juga plural, Miss Hairunisa.
Okay, I still need another answer. Kenapa dia? Okay, thank you so much. Then I'm waiting for Miss Nur Husnil Hatimah. Karena ada since. Very nice. Ingat, since harusnya present perfect, bukan past perfect. So instead of using had, harusnya the answer is have for plural verb. Thank you so much. And guys, I have to say this is the end of our session. I mean my session. So I thank you so much for participating, for helping me, for chatting in the group. Mr. Gunarno, thank you so much for actively participating. I love that so much. Miss Chacha, and everybody that I cannot mention one by one. Miss Tania, send my best regard to your friends there in Peipe. Hopefully you guys are all fine. Okay? So, well, the group will be the media for us to discuss more. So guys, if you need any question and any explanation about TOEFL, please kindly chat me in the group and I will be available there. So Miss Dian, I return it back to you. Thank you so much. Let me stop my sharing first. Hello.